Ladies and gentlemen, I've always opined on this platform that in politics, nothing happens out of mere coincidence. And that everything in politics is normally well planned, well scripted, and executed to achieve a specific political objective. Nothing in politics just happens for the sake of it. Sudi today issued a warning to Rigathi Gachagua ahead of William Ruto's visit to the mountain. Tuambie hawa tunakuja Mount Kenya kufanya kazi na tuombi ni lazima tuwafanyie kwa sababu hawa ndio walilete hii serikali. We all know that William Ruto's visit to the mountain is significant politically speaking, and the entire country are watching that visit closely for two main reasons. Number one, it's going to be the first time William Ruto will be visiting the mountain after he engineered the removal of Rigathi Gachagua as the deputy president of the Republic of Kenya. That is the man Sudi warned today. It's also significant because William Ruto just fired Justin Muturi the other day, and he also engineered the removal of Ndindi Nyoro as the chair of the budget committee. So that visit is significant because Kenyans are waiting to see how the mountain will react to William Ruto's visit. But Sudi, in his own wisdom, decided to issue a warning to Rigathi Gachagua. Sudi is not your ordinary politician. When Sudi speaks, that is William Ruto speaking. The first person to warn Rigathi Gachagua that they were going to impeach him was none other than Sudi. There are few people who have proximity to the president. Wamefura, wamekuwa na kiburi mingi. Wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja mlima ati wapange viongozi ya mlima. Ati huyu Sudi asisunguke, akae kwa consensus yake. Na sasa hiyo unaongea uko kwa consensus ya mwingine. Tafuteni mtu mwingine kwanza wa kutisha. Mimi nilipita vitisho kitambo. Mimi ni mtu ninafanya vita mingi. Hiyo vita yenu ni kidogo na ni baridi. Najua Wakenya wengi wanajiuliza maswali kwa sababu hawajapata kujua vizuri nini inaendelea kwa imani na impeachment. Nataka niwaambie Wakenya, mlichagua wajumbe wa wawakilishe katika taifa la Kenya. Be patient. We'll explain for you one by one after we have done with our work. So please, I want to urge all Kenyans to be patient, to be calm. For once, believe in us because we are not mad. More than 280 MPs versus 349. We are not mad. And it came to pass. So the question is, why would Sudi issue a warning to Rigathi Gachagua just ahead of William Ruto's visit? Nataka tuambie hawa tunakuja Mount Kenya kufanya kazi na tuombi ni lazima tuwafanyie kwa sababu hawa ndio walilete hii serikali. Sisi kama Kenya Kwanza tutazunguka Kenya hii, tutafanya kazi pembe zote za Kenya. Ule mtu wa Munyoro alianza kusema usikuja Mount Kenya, sijui Mount Kenya, tuko Mount Kenya next week. Na tunataka nionye wa Munyoro nikiwa hapa. Kama kuna watu walichangia kwa hii serikali, kama kuna wenye hii serikali kwa kura, ni watu wa Mount Kenya. Wacha wafanyiwe haki yao, wafanyiwe kazi yao kwa hii miaka 2-3 imebaki, tukutane 2027. Na wewe impeach, tafuta kama unatamata impeachment, tukutane kwa deni. Wewe mkabila wewe hata usema unapigia kura na kwa moja na hii nyingine yote na atakupigia. Nataka tuambie hawa tunakuja Mount Kenya kufanya kazi na tuombi ni lazima tuwafanyie kwa sababu hawa ndio walilete hii serikali kwa mali kubwa. Hata kama sasa hivi kwa ile si alikuwa anakuja hapa kwa gari anakula miraa akiwa kwa gari juu.
Ilikuwa ni uongo, si uongo? You know, how do you take an entire community as fools? Umetutumia vibaya kama jamii. Umetutumia vibaya kama tissue paper. Tumekuchagua. You have turned against us as a community. Umesanya jamii zote kuziunganisha kutuelekea sisi kama jamii. Lakini tunakuambia William Ruto, Mungu hatakubali umalize jamii ya Mlima Kenya. Ladies and gentlemen, that statement by Oscar Sudi is intended to achieve certain political objectives, which I want us to analyze in this video. Because remember, and this is the fact, Rigathi Gachagua was impeached. But the source of that impeachment was none other than Oscar Sudi. It is said that on one Saturday or Sunday, Oscar Sudi went to see Rigathi Gachagua at his current residence at that time. Rigathi Gachagua refused to open the gates to Oscar Sudi. That's when Oscar Sudi decided that Rigathi Gachagua was going to go. And I remember at some point, Rigathi Gachagua even going directly to Oscar Sudi's home county to address Oscar Sudi and William Ruto. And there are few people who have proximity to the president. Wamekuwa na kiburi mingi. Wanafikiria ati sasa wamefika, wanaweza kuja mlima ati wapange viongozi ya mlima. So for me, the warning by Oscar Sudi are intended to achieve the following objectives. Number one, Oscar Sudi is delivering William Ruto's message to Gachagua. We are ready. We are coming to the mountain. You told us not to come to the mountain. We are coming. And remember, he made these statements where? In his constituency, not even somewhere in the mountain. So they're telling Rigathi, we are coming. We want to see what you can do. That is William Ruto telling Rigathi Gachagua through Oscar Sudi. Number two, I also believe that Oscar Sudi's statement or warning to Rigathi Gachagua is actually intended to gauge the reaction of the mountain. The mountain is very angry and very bitter with William Ruto. They've actually left William Ruto. They're with Rigathi Gachagua. Yesterday I did a video, was it yesterday or yesterday, but one, about the role Maina Njenga will be playing during this visit. But what about the ordinary people on the ground? This statement by Oscar Sudi, I'm 100% sure it's being discussed in the villages in the mountain. And the NIS are taking notes and they are releasing their finding to the boss. They are analyzing the situation so that when William Ruto will be on the ground, he will be told, attack Rigathi, do not attack Rigathi. Say this, do not say this. In this constituency, if you go, Rigathi is strong here, you can attack him. Gauging the ground. And the choice of Oscar Sudi to do that is also obvious because those who are in the political space know that Oscar Sudi doesn't just speak. It's being controlled from somewhere. Number three, it could also just be an extension of Oscar Sudi's war with Rigathi Gachagua. Shida sisi viongozi ni kuongea uongo. Tungekuwa tunaongea ukweli kama viongozi, tungepeleka hii nchi mbali sana. Lakini shida yetu kubwa ni kujitakia makuu. Kujitakia wewe mwenyewe binafsi.
Na ukikosa kama wewe mwenyewe binafsi unataka kuunganisha ikue ugonjwa ya Wakenya wengine wengi. Tusidanganyane. Heshima sio utumwa. Kama wewe ni kiongozi uko na cheo kuliko ya mwingine, tutakuheshimu. Lakini pia usitumie hiyo cheo kugandamiza watu wengine. Swali unataka ujiulize ukiwa kiongozi. Mbona kama wewe ni kiongozi ukitembea unakosana na MCA, unakosana na mjumbe jirani, unakosana na MCA jirani, unakosana na governor jirani, unakosana na mtu anatoka huko Rift Valley, unakosana na mtu anatoka Western, inamaanisha wewe ndio uko na kasoro. Hapa namna gani jameni? Viongozi sisi tunafaa kuwa mfano mzuri. Tunafaa kusimama imara. Inafaa tusimame na wanyonge. Inafaa tuseme ukweli. Lakini isiwe wewe unasimama kila siku na kusema ati mimi ni msema kweli. Na wewe ndio mwongo mkubwa. Let us not lie to ourselves. Oscar Sudi and Rigathi Gachagua have beefs. Oscar Sudi engineered the removal of Rigathi. That's why on that day he made sure he was in parliament. Rigathi Gachagua is yet to forgive Oscar Sudi. Oscar Sudi was his pet subject. So that beef is still there. Rigathi is down. Oscar Sudi is still pushing him down further. And lastly, I read confidence in Oscar Sudi's statement. It means wamejipanga. The truth is, if you go to the mountain today, if elections were to be held, Rigathi Gachagua will win against William Ruto, hands down, with overwhelming majority. Then, if that's the case, because in that case it means Rigathi Gachagua is very popular on the ground, why would Oscar Sudi still go ahead and attack him just a day before William Ruto's visit? It means they have an elaborate plan for the day. They are ready. They are prepared. So let us wait and see how things are going to unfold tomorrow. Ladies and gentlemen, Babu Owino and Ndindi Nyoro, according to the Star newspaper, have formed a political party. What do you think are the objectives behind, or the motive behind the formation of that party? That is my next analysis. Until next time, this is Lee Makwiny. Bye-bye.